Agradecemos su especial participación en el Simposio de Enfermedad Coronaria. Junto con el Dr. Jorge Velázquez y el Dr. Fernando Guerrero, seremos los moderadores. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, disfrutaremos de conferencias relacionadas con nuevas técnicas para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad arterial coronaria, a cargo de invitados nacionales e internacionales, como la doctora Natalia Pinilla de Canadá, el Dr. Hernán Mejía Rentería desde España, el Dr. Néstor Mercado desde Estados Unidos, el Dr. Ricardo Santiago desde Puerto Rico y el Dr. Efraín Gómez de Bogotá. Al final de cada bloque de conferencias habrá un espacio de preguntas que se resolverán en tiempo real. Sin más preámbulos, damos inicio a este simposio. Muchas gracias. Nos vemos. Muy buenos días, tengan todos. Good morning to all of you. Welcome one more time to Cardio with Me. We will have a very interesting morning, very interesting conferences today related to coronary disease, imaging, functional work. Rentería, Hernán Mejía Rentería, Colombian doctor from El Valle University. He did his specialization in Spain, specialization at the hospital of intern cardiologist, and now he's working at the same hospital. He has published numerous articles about coronary physiology, functional cardiology, intracoronary imaging, and hepatic syndrome. Functional Muy buenos días en Colombia y ante todo muchas gracias al comité organizador del Congreso por invitarme a participar. Y yo en esta primera conferencia les voy a hablar de la valoración fisiológica de la enfermedad coronaria más allá de la arteriografía convencional. Y este es el contenido que voy a desarrollar a través de la conferencia. Vamos a ver las limitaciones de la angiografía coronaria para entender el papel y la relevancia clínica de la fisiología coronaria. Vamos a ver brevemente los fundamentos básicos de la guía de presión, los beneficios clínicos de su uso en la práctica diaria, para finalizar luego con algunos temas de interés que tienen que ver con algunos avances en fisiología coronaria, hablando de temas específicos como el angio IFR corregistro, otros índices de presión de reposo desarrollados recientemente y la también reciente introducción de las técnicas de angiografía funcional. Bien, la arteriografía coronaria es un luminograma, básicamente es un luminograma con contraste de las arterias coronarias que nos permite detectar la presencia de aterosclerosis y de estenosis coronarias. Y con este método diagnóstico intentamos básicamente resolver dos preguntas de gran relevancia clínica cuando estamos frente a un paciente que consulta por dolor torácico. La primera de ellas es si ese paciente tiene o no enfermedad arterial coronaria. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta que nos interesa responder es si esa estenosis que estamos visualizando en la arteriografía provoca o no isquemia miocárdica. El parámetro utilizado con más frecuencia en todos los laboratorios de hemodinamia para considerar que una estenosis coronaria es obstructiva y que, por tanto, precisa revascularización es el porcentaje del diámetro del vaso que ocupa la estenosis, el porcentaje de estenosis. Y a partir de estudios clásicos de fisiología realizados hace varias décadas, sabemos que habitualmente cuando la estenosis es de más del 60 o el 70%, los mecanismos autorreguladores o compensadores de la circulación coronaria claudican y entonces aparece la isquemia miocárdica como consecuencia de una caída gradual de la presión y del flujo coronario distal a la estenosis. Y este porcentaje de estenosis lo valoramos la mayoría de las veces visualmente e intentamos determinar si esa estenosis provoca isquemia, poniendo en consideración el contexto clínico del paciente, las pruebas complementarias por las que ha pasado antes de llegar a la sala de hemodinamia, para entonces decidir si esa estenosis amerita revascularización, ya sea percutáneamente o quirúrgicamente. Sin embargo, a pesar de que la arteriografía coronaria sabemos que es el método gold estándar para la detección de cardiopatía isquémica, tenemos que considerar una serie de limitaciones de la arteriografía. En primer lugar, desde hace muchísimos años sabemos que existe una variabilidad considerable entre observadores cuando estamos cuantificando el porcentaje de estenosis de una lesión. Un observador experto puede darle a esta estenosis coronaria, por ejemplo, un 40%, mientras que otro observador experto puede valorarla perfectamente
en un 70%. Y en segundo lugar, tenemos que considerar también que existen una serie de factores clave que determinan en última instancia la perfusión miocárdica y que la arteriografía no es capaz de investigar con precisión. Por ejemplo, cada estenosis tiene una geometría única y compleja, en la que no solamente el porcentaje de diámetro de estenosis afecta al flujo coronario, sino también otras características geométricas propias de cada lesión, como por ejemplo la boca de entrada de la estenosis, la curvatura propia que tiene cada lesión y la excentricidad del lumen del vaso. Por otra parte, el flujo coronario sufre ciertos fenómenos físicos al cruzar una estenosis, como por ejemplo la fricción que ejerce la placa estenótica sobre el flujo, y también sufre mecanismos, fuerzas de turbulencia que separan el flujo cuando el flujo coronario es capaz de atravesar esa estenosis. Y esos fenómenos de viscosidad y de separación del flujo son los que determinan en última instancia el delta de presión del flujo a través de la estenosis. Por último, también hay que considerar que la regulación de la perfusión miocárdica no depende únicamente del vaso epicárdico y de la estenosis coronaria. La circulación arterial coronaria pasa por diferentes compartimentos, como si se tratase de un circuito en serie antes de llegar a los miocardiocitos, incluyendo las arteriolas y los capilares, que son los responsables en última instancia de regular la perfusión miocárdica. Así que, como pueden imaginarse, es difícil tener en cuenta todos estos elementos clave que intervienen en la perfusión miocárdica con una simple inspección visual del árbol coronario y de las estenosis. Y es por este motivo que existe una considerable discordancia entre el porcentaje de la estenosis valorado angiográficamente y las técnicas de fisiología que valoran la severidad real de una estenosis. Fíjense, lesiones coronarias que angiográficamente no son severas pueden serlo por técnicas de fisiología y, al contrario, estenosis coronarias que angiográficamente son severas puede que no lo sean realmente con fisiología. Y esta discordancia ocurre, fíjense, hasta en más de un tercio de los casos. Así que para superar estas limitaciones de la arteriografía coronaria, especialmente cuando estamos en presencia de estenosis de severidad intermedia, moderada o en una zona gris o ambiguas, utilizamos técnicas invasivas de fisiología en la sala de hemodinamia que nos permiten determinar con precisión la relevancia fisiológica de las estenosis. Y en conjunto a estas técnicas les llamamos guía de presión. Guía de presión porque utilizamos una guía intracoronaria que en su parte distal tiene un sensor de presión. De manera resumida, para los que no estén familiarizados con la técnica, lo que hacemos es navegar dentro de la arteria con esa guía y posicionamos el sensor de presión más allá de la estenosis que nos interesa valorar. Ese sensor nos permite determinar la presión residual del flujo coronario, que llamamos presión distal, después de cruzar la estenosis. Y de manera simultánea medimos la presión aórtica central con el catéter de sondaje coronario, que sería esa presión aórtica central equivalente a la presión coronaria proximal. Y de este modo obtenemos un cociente PdPA que resulta de dividir la presión distal coronaria por la presión aórtica. Actualmente disponemos de una variedad muy amplia de índices de presión que pueden ser obtenidos en hiperemia o en reposo. Si ese cociente lo obtenemos durante un estrés farmacológico inducido por adenosina o por otra droga hiperémica, como por ejemplo la papaverina, hablamos de índices hiperémicos. Pero si ese cociente de presión lo obtenemos en situación basal, sin inducir ningún tipo de estrés farmacológico, hablamos de índices de reposo. Y de todos estos índices fisiológicos, los más utilizados en la sala de hemodinamia y los que cuentan con más evidencia científica son con mucha diferencia el FFR y el IFR. Para entender por qué la medición del FFR requiere del uso de un fármaco hiperémico como la adenosina, es necesario tener en cuenta lo siguiente. En situación de reposo, las arteriolas, que son vasos de menos de 500 micras y que constituyen la microcirculación coronaria, son capaces de modular su diámetro para ajustar el tono arteriolar y con ello controlar la presión de perfusión miocárdica para mantener un flujo coronario constante entre unos intervalos de presión. Entonces, para determinar cómo afecta una estenosis coronaria al flujo, lo que tenemos que hacer es inhibir
ese mecanismo regulador de las arteriolas, maximizando su diámetro, de manera que estemos minimizando al máximo la resistencia microvascular. Si maximizamos el diámetro de las arteriolas, vasodilatándolas con fármacos hiperémicos como por ejemplo la adenosina, y reducimos la resistencia microvascular, estamos maximizando el flujo coronario, por eso le llamamos hiperemia. Bajo esa condición hemodinámica, los cambios en la presión coronaria, fíjense, son directamente proporcionales y lineales a los cambios en el flujo coronario. De manera que bajo hiperemia, una medición de presión coronaria es proporcional a una medición del flujo coronario, que en definitiva es lo que nos interesa determinar. Entonces, lo que nos indica el valor de FFR es en qué proporción esa estenosis que estamos valorando afecta al flujo coronario comparado con el flujo coronario máximo que podríamos obtener en ese mismo vaso si la estenosis coronaria no estuviera presente. Y cuando esa proporción es mayor o igual al 20%, es decir, un cociente menor o igual de 0,80, basándonos en estudios previos, sabemos que la estenosis provoca de manera significativa isquemia miocárdica. Y a día de hoy el FFR es el índice fisiológico invasivo de presión que más cuenta con evidencia científica que apoya el beneficio clínico que podemos obtener cuando orientamos las decisiones terapéuticas en la sala de hemodinamia según los resultados del FFR. Y esta tabla muestra tan solo una parte de esos estudios clínicos. Los más importantes y que siempre merece la pena recordar son los estudios de FAIR, FAME y FAME-2. Recordemos que el estudio FAME demostró que la revascularización guiada por FFR obtiene mejores resultados clínicos a largo plazo comparado con la revascularización guiada por angiografía. Y recordemos también que el estudio FAME-2 demostró que los pacientes con estenosis coronarias fisiológicamente significativas determinado por un valor de FFR menor o igual de 0,80 tenían mejores resultados clínicos a largo plazo cuando esas estenosis fisiológicamente significativas se revascularizaban con stent comparado con aquellos pacientes que también tenían lesiones funcionalmente significativas pero en los que se decidió abordarlos de forma con tratamiento médico. De manera que, volviendo al caso que les enseñé antes, en este paciente en particular, con esa estenosis en la arteria descendente anterior proximal y con un valor de FFR de 0,68 indicativo de isquemia y además isquemia severa, en consecuencia lo revascularizamos con un stent coronario. Pero también tenemos, como comentaba antes, los índices de presión de reposo. Y decimos de reposo porque son índices que se obtienen sin tener que inducir un estrés farmacológico. Y de estos índices de presión de reposo, el máximo exponente a día de hoy es el IFR. Los mecanismos fisiológicos que apoyan el uso del IFR desde el punto de vista hemodinámico y fisiológico son muy interesantes. Resulta que existe un periodo en concreto de la diástole, no en toda la diástole, sino en un periodo concreto en el cual el flujo coronario no sufre el efecto de ninguna onda de propagación. De manera que en ese periodo concreto la resistencia microvascular es mínima, el flujo coronario es máximo y por lo tanto las mediciones de presión en ese periodo son proporcionales y lineales al flujo coronario. De manera que podemos obtener esto sin tener que inducir esta proporción lineal, sin tener que inducir la hiperemia con la adenosina, detectando en concreto ese tiempo de la diástole. Y la identificación de ese periodo concreto de la diástole llevó al desarrollo de un software específico que permite la detección automática de ese periodo diastólico libre de ondas, aquí señalado en verde, y bajo ese periodo nos mide el cociente PDPA, al cual, determinado en esas condiciones, le llamamos IFR y tiene un punto de corte para detectar isquemia de menor o igual a 0,89. Al ser un índice de reposo y por lo tanto no necesitar de fármacos hiperemios como la adenosina, las ventajas de este índice fueron muy evidentes, ¿no? Se evitan, por una parte, los efectos secundarios asociados al uso de la adenosina, que son frecuentes. Esto permite realizar una valoración fisiológica invasiva, a su vez, en pacientes que tienen contraindicaciones para el uso de la adenosina, por ejemplo, en pacientes asmáticos que se presentan con enfermedad coronaria. Por lo mismo, se acortan los tiempos de estudio, puesto que la preparación y la infusión de adenosina requieren de un tiempo adicional. Y al evitar los efectos adversos de la adenosina y acortar los tiempos,
se simplifica muchísimo el estudio fisiológico en la sala de hemodinamia, lo cual permite a los cardiólogos intervencionistas, nos permite valorar, nos motiva a valorar un mayor número de lesiones por paciente, lo cual es muy importante, por ejemplo, en el contexto clínico de la enfermedad multivaso. Y el IFR está validado clínicamente por los dos ensayos clínicos aleatorizados multicéntricos e internacionales más grandes realizados hasta la fecha, específicamente en el campo de la fisiología coronaria, que son el estudio de Fine-Flair y el IFR-Sweetheart. Estos dos estudios, que de manera conjunta sumaron más de 4.000 pacientes, demostraron la no inferioridad del IFR comparado con el FFR para guiar las decisiones terapéuticas en pacientes con enfermedad arterial coronaria. Y con toda esta evidencia, las guías europeas de práctica clínica actualmente recomiendan con la mejor clase y el máximo nivel de evidencia el uso del FFR o del IFR para determinar la relevancia funcional de las estenosis coronarias intermedias cuando el paciente que viene a nuestra sala de hemodinamia no cuenta con un estudio previo de detección de isquemia. Bien, una vez dicho esto, vamos a ver en qué dirección se mueven actualmente los avances en fisiología coronaria. Es que ya no nos quedamos contentos únicamente con determinar si una estenosis intermedia provoca o no isquemia, sino que también tenemos la posibilidad de detectar diferentes patrones de enfermedad coronaria, ¿no? Realizando la retirada de ese sensor de presión de manera lenta y progresiva hasta llegar al origen de la arteria coronaria. Esto le llamamos un pullback, una retirada. Esto nos permite obtener una curva de recuperación de presión como esta, en azul, cuyas características son muy útiles para determinar en un vaso enfermo cuál es el segmento que fisiológicamente más contribuye a la isquemia miocárdica. En este caso en particular hay una recuperación muy brusca de la presión que es característico de la enfermedad focal. Pero fíjense en este otro caso, esto es una arteria descendente anterior que presenta múltiples estenosis en todo su recorrido y a diferencia del caso previo, no somos capaces de identificar claramente un salto o una recuperación de presión que sea más importante que otro. Y este patrón en el pullback es característico de enfermedad difusa. Y la identificación de estos patrones resulta de gran ayuda, ¿no? Ante un patrón focal podemos decantarnos fácilmente por estentar una estenosis. Es un escenario evidentemente mucho más fácil. Pero cuando estamos ante un patrón difuso, tenemos que considerar que el poner un stent en una de estas estenosis determinada no va a conseguir mejorar de forma importante el resultado fisiológico y, por lo tanto, en esos escenarios de enfermedad difusa, si conseguimos identificarlos, la optimización del tratamiento médico podría ser una alternativa muy válida. Otra herramienta muy interesante en fisiología que además se ha desarrollado haciendo mucho a partir del IFR es el angio-IFR corregistro. Esto es un método que sincroniza la angiografía con el pullback, ¿no? Es decir, con la retirada lenta y progresiva del sensor de presión, de manera que podemos obtener visualmente un mapa fisiológico del vaso que estamos estudiando. Cada uno de estos punticos amarillos representa una pérdida de 0.01 unidades de IFR, de manera que podemos identificar visualmente de forma muy rápida el mapa fisiológico del vaso. Y esto resulta muy interesante en varios escenarios. Por ejemplo, en este caso podemos identificar rápidamente cuál es la estenosis más importante de todas estas lesiones en serie o en tándem y podemos predecir cuál será el resultado fisiológico que vamos a obtener tratando esa estenosis. De manera que en este caso, por ejemplo, podemos orientar la estrategia de la angioplastia poniendo un stent únicamente en esta estenosis, que es la más significativa, puesto que las otras lesiones, de hecho, no son relevantes desde el punto de vista fisiológico, como demuestra este estudio. Además, por otra parte, el corregistro con IFR también nos permite planificar la angioplastia. Podemos medir con la misma herramienta sobre el mapa fisiológico la longitud de stent que necesitamos para cubrir la lesión y obtener el mejor resultado fisiológico posible, porque nos enseña de forma simultánea el delta de presión en la longitud de stent que vamos a elegir. Bien, debido a estos buenos resultados clínicos obtenidos con el IFR, existe actualmente un gran interés en los índices de reposo, de manera que diferentes compañías han desarrollado su propio índice no hiperémico.
Así, tenemos actualmente, además del IFR, otros como el DFR, el DPR y el RFR. Todos estos índices tienen en común que la medición del cociente PDPA se obtiene en situación basal, sin tener que inducir ningún estrés farmacológico, y por eso, de hecho, les conocemos también actualmente como índices no hiperémicos. Y además, la mayoría de ellos utilizan el mismo valor de corte de 0,89 para la detección de isquemia. La diferencia que existe entre estos índices es el momento del ciclo cardíaco en el que se obtiene ese cociente PDPA y además el algoritmo que utilizan para detectar ese periodo concreto de la diástole es diferente. De manera que contamos ya con varios estudios que han mostrado una correlación muy estrecha entre el IFR y estos nuevos índices de reposo y una correlación similar entre esos índices de reposo y el FFR. A pesar de todos estos avances en fisiología coronaria, de los beneficios clínicos demostrados con su uso y de las recomendaciones de las guías de práctica clínica, la adopción de la guía de presión en la práctica real a lo ancho del planeta sigue siendo mucho menos de lo esperado. Y esto se debe a una serie de limitaciones propias de la técnica. Estos estudios invasivos requieren instrumentar la arteria coronaria con el riesgo mínimo pero existente de iatrogenia, la necesidad, además de una guía específica de fisiología y del uso de la adenosina en el caso del FFR, son herramientas que no están siempre disponibles en los laboratorios de hemodinamia. Estos estudios requieren, además de un tiempo adicional y de cierto entrenamiento para obtener mediciones precisas y de interpretar bien los resultados. Para superar esas limitaciones se vienen desarrollando desde hace aproximadamente unos 5 años diferentes técnicas de angiografía funcional. Y llamamos angiografía funcional a los métodos que a partir de la angiografía coronaria predicen, sin necesidad de una guía de presión ni de fármacos hiperémicos, el FFR. Y básicamente lo que hacen estas técnicas es recrear un modelo en 3 dimensiones del vaso que estamos estudiando a partir de 2 proyecciones angiográficas, y sobre ese modelo tridimensional del vaso se aplican métodos de dinámica computacional de fluidos y fórmulas matemáticas avanzadas para caracterizar o simular el comportamiento del flujo coronario a través de esa estenosis. Y por tanto, nos permiten predecir el cociente de presión sin tener que meter una guía dentro de la arteria coronaria y sin necesidad de adenosina. Y uno de los métodos de angiografía funcional más estudiados hasta ahora es el QFR. El QFR es una técnica que ha demostrado recientemente en estudios prospectivos, multicéntricos e internacionales un alto rendimiento diagnóstico y una correlación muy buena con el FFR. Tanto así que actualmente están en marcha al menos 2 ensayos clínicos. Este es uno de ellos, se llama el FAVOR 3. Es un estudio aleatorizado que busca determinar la seguridad de las decisiones terapéuticas en la sala de hemodinamia guiadas por este método de angiografía funcional del QFR comparado con el FFR, y en el que estamos participando diferentes hospitales de distintos países de Europa y también de Japón. Y estas son mis conclusiones. La arteriografía coronaria tiene limitaciones para determinar la relevancia funcional de las estenosis coronarias intermedias. La utilización de la guía de presión, ya sea del FFR o de los índices no hiperémicos como el IFR, facilita las decisiones terapéuticas y mejora los resultados clínicos a largo plazo. Además de la detección de isquemia, la fisiología ayuda a identificar patrones de enfermedad coronaria y puede facilitar las estrategias de angioplastia, de revascularización. Yo creo que además el futuro apunta hacia la simplificación de la fisiología coronaria con estas nuevas técnicas de angiografía funcional, por ejemplo, para permitir de esta manera la adopción de la fisiología en la práctica real a mayor escala. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Me encuentro en este momento acompañado del doctor Jorge Velázquez y el doctor Fernando Guerrero. Thank you. We are right now with Dr. Jorge Velázquez, Dr. Pedro, here at the Valle Lilly Foundation. At the end of the emission pre-conference, we are going to have a session of questions and discussion. Now, it's an honor for us to have Dr. Natalia Pinilla from Colombia. She is a doctor from the University of Caldas and Manizales, intern medicine, specialization in Spain, cardiology,
coherence, optical coherence tomography from the University Master in Canada, where she works right now. Es también una apasionada de las imágenes She's intracoronarias. passionate of intracoronary imaging. She has talked about this in many conferences, and it is a pleasure for us to have her here Adelante, with Natalia. us in Cardio. Thank you. Welcome, Natalia. Thank you very much for your invitation. For me, it is a pleasure to be connected to Colombia, and thank you for this wonderful event that has united us in spite of these difficult times. So, you guys invited me to talk about one of the things I like so much. It is a very easy topic for me that I enjoy so much, and we like to talk about the standard for diagnosis and treatment of the coronary disease. Now we are going to start with this image. It's one of my favorite images because shows that in cardiology we have many types of images with less or more resolution. Maybe the non-invasive of with best anatomic resolution is the coronary tag. Now we have the angiography is with better resolution. We have a closer view of the coronary anatomy. And then few years ago, we started to use the iBoost, has a very high resolution, 100 micrometers. And then we also have the OCT, is the imaging technique with the best resolution. Only comparable to compare is 10 times higher than iBoost. Now is the way to see the perfect flower. Now, how OCT help us with our clinical practice? Now it has been sold as a tool that let you do an optimum interventionism. Now, where we can see the pleasure is that you learn to do an adequate diagnosis and an adequate treatment. Now, for example, for Dr. Velasquez, who is the moderator of the session, would say if I was using this device, Dr. Velasquez would say, "Oh, are you going to teach me how to put this in a good way?" With the years I have been performing this, yes, we have to reflect on this device. It's not only to put one extent. The best way is that the best adventure is that you do a diagnosis and adequate treatment. How is to do an optimal PCI? When you think about this, is that the angiography is a very limited technique. This is a 49-year-old patient who came with an inferior infarction or ischemic. It's a real case. You pass a guide, you open with a balloon, you put microglycerin spheres, and you calculate the flow, and then you wait a little more, and then this size is too small. I am not going to put a big stem. I put a 275, and then when I was putting the stem, I realized that fortunately I had time to change it to a 4 millimeter stent, and then do post dilation, and that's the real life. So how good STEMI we do based in geography, that's history that we have to question. Now, with OCT, this year they have had the algorithm in the BMATs that teaches you how to do interventionism systematically. They show that the coronary artery, the calcium is worst enemy of interventionism. And if we have some calcium that is so extensive and so thick, we have to use other modification techniques, or we are going to have a pre-expanded stent. Now, to select the areas, the landing zones is very important. If we put in a lipidic tissue, we are going to have a session. If we give residual disease, this is going to have restenosis in the distal area. It is very important to put the stem in the adequate area, and then the diameter to measure exactly diameter so the stem is well put there, where inserted there and expanded, and do choose a post dilation balloon diameter. Good pressure is very important, and then the intracoronary imaging showed us that the morphologic plate is shown in different ways. So the adventure starts in hemodynamics. Now it's not only to do one angiographic imaging, put one stem, is know exactly what type of plate is in the coronary artery and what is the best way to treat it. Now, if we have lipidic disease, we can put a direct stent. So what we don't want is to use so many balloons in order to break this plate.
and have an overflow. Now, if we have a very fibrous plate, we have to put a compliant balloon so we have adequate expansion. And then if you have a calcified plate, in this case we have to use other techniques in order to have optimum intervention. Now the OCT in special has taught us how to understand calcium in a different way with the fibers. Is differently in the characteristics of calcium, and OCT has allowed us to advance, to make progress in this knowledge. The deep calcium, in order to treat it, we have to use devices that destroy all the tissue that is around the calcium in order to obtain one adequate expansion. So this is a bit more complicated because it's a superficial calcium that when it's too thick, we have to create fractures in order to obtain one adequate expansion. And here is one where the double layer balloons enter to play, link short wave. And now we have another technique. There is not an ideal technique in order to treat this nodular calcium. We have to use route ablation and other techniques in order to have an ideal result. Now, after we do the intervention, we are going to use the max. In max, we have to make sure that we don't have any dissections, medial dissections. Now is well positioned and it is well expanded. The optimum intervention is more or less 90%. One acceptable interventionism is 80%. The image, we will get surprised that so many times we do some interventionisms that are not optimal. And this is in order to reflect Dr. Vermeni, that we all know she has dedicated her life to describe pathologically the coronary disease, and for her, we are sure that we enjoy this same as she does. We have this intracoronary of high resolution image that has described exactly all these characteristics that Dr. Birmani has passed her life describing. Now we know that what happened initially was the thickness of intim. Now it's getting thicker, and then we have intrademacrophagus. Now it's a nice image because when I was being trained in cardiology, I was imagining the macrophagus. It was into the sea, eating the cells. Now that we have OCT, we know what is a macrophagus exactly. Now we can feel what are the lipids by fiber optical tissues. In this thick is very thin, can break or fracture, and it creates the acute coronary syndrome. Now we have lesions with acute thrombi, and now we have here one thrombotic tissue on the fibrolipidic layer. And now here we have some atherosclerosis, some more complex. Now the layers break and produce a chemical and don't produce the chemical event, and these are with the plates are with scars, and it's so complex that have some several layers that are broken. There is a thrombo that doesn't produce a chemical syndrome and canalizes. So it is one adventure to finally understand what happens into the coronary arteries. This is a reflection that we have learned that the guilty part is the broken ones. It could be selected, and we can consider other techniques, prostatectomy and medical treatment. And the nodule, calcified nodule broken is the cause of CT could be high as 8%, is an injury that is so difficult to treat. And this is so interesting that we have some other causes, non-atherosclerotic, that produce the acute coronary syndrome. It could be one intramural hematoma, embolism, inflammatory causes, or stress, myocardial stress, where we have to evidence a coronary artery that is normal and be confident that we don't need one stent. And there are some other inflammatory causes that are vasculitis, inflammation of the outer emptyme. With the link of these patients, it would not be good because they will fail in the short term. But now the OCT is more enjoyable. We can evidence in the cases of the geography when it is limited, but it elevates far beyond. And when we use OCT more times, we get more surprise. And I wanted to share these two cases with you. This is one of my favorite cases.
I could say that many years ago I did it, and I continue enjoying this case. There was a patient, 71-year-old patient with hypertension, dyslipidemia syndrome elevated with normal angiography. And now she comes to the catheterism room with a coronary syndrome without elevation of MSCT, and it's difficult. We don't know what to do with dynamic changes of the wave in the derivations. And in order to detect the guilty artery in this syndrome of coronary elevation of CT, we see the echography that is preserved, completely preserved. This is the coronary right is tortuous. We don't see anything that draws to our attention. This is the left part. She had an injury, short tuberal injury of the proximal segment of the artery, circumflex artery. It seemed like a tortuous artery, and this was the anterior descendant. It was more interesting that has a severe injury in this segment, so it was so tortuous. So you get afraid to intervene this. So when you have this case, what do? Because we do coronary syndrome without elevation. Which one is where is the problem? What is the territory? That is the prognosis. And in this patient, maybe for those who are united to this symposium, would say that the anterior descendant is the words. We have the changes here. Let's put a CI, and then we get back home. So when we do a more clear analysis, we realize that these branches, distal branches of the right coronary artery, seem that are diffusely reduced in the caliper, the size. So we had to decide what was the less dangerous vessel, because in this case we cannot do it to the anterior descendant. And I thought that if I was going to do this to the proximal circumflex, we would have the answer, and it doesn't do any damage to the coronary artery. So when we did it to the circumflex artery, it was dissectioned completely. We can see the three layers of the coronary artery, and here we see how the intim, the mid, and the other one is are divided, and we have an hematoma, and then the imaging of the trunk stem. We see half a moon imaging, the intramural hematoma. So we don't have so bad luck that we have a broken layer and a dissection of the segment of the proximal artery. So in this case, the imaging showed me perfectly that in this case I didn't have to do anything, and I had to do a conservative treatment. So the patient evoluted normally, and there was no problem. And now we have another case here. There was a 27-year-old man who didn't have any previous medical history from China, and he said that when he was young, he went to the hospital, but there is no report about this, and he presented here with coronary syndrome of high risk. So we took him urgently to do the tests with almost akinesia of the anterolateral segment. The right coronary artery didn't have many changes, but in the acute event, the anterior descendant, he had a subocclusive artery, the lateral diagonal. And now the doctors who did this procedure decided to put one small stem to the anterior descendant. It drew their attention that a young man was so sick in this part, and they sent him to the center to do an intracoronary imaging. When we did the catheterism 1 week later, the artery, the anterior descendant artery, was looking like, as you see it, diffusely ill. Or when we did the imaging, we saw that the layer was with the preservation of the mid layer. It was not arteriosclerosis, the three layers of the coronary artery. And what this guy probably had was an inflammatory process with vasculitis and with coronary problem without having risk factors. So here we show that the patients that have this Takayasu
or Kawasaki disease when they were young. The coronary aneurysms could revert through the years, but they have these inflammatory effects in the coronary arteries. So in this case, the doctors who do the acute interventionism put one stem and recover the flow. But this guy had some studies with rheumatology, and then he has a high doses of steroids waiting for the results. So, okay, this is the message that I want you to take home. So I hope you enjoy the cases the same way I enjoyed them. So the intracoronary imaging has allowed one deep understanding not only of arteriosclerosis or other processes that affect the coronary vasculature, but the diagnosis approach and therapeutic options, not only for the stamp do treatments that include steroids and other types of medication. So I invite you in this talk to go and let the perfect flower of the image enter in the clinical practice, and you will get surprised of the perfection and the approach we have to the diagnosis and treatment. Thank you very much for your attention, and I hope you we had a very good discussion and a lot of questions. Thank you very much, Dr. Natalia. As always, it was a spectacular conference. We learned a lot of spectacular images. Sí. Yes, we are going to have questions for the end of this session. Now we continue with Dr. Hernan Mejia Reteria, live from Spain, who is going to be talking about the management in patients with angina without obstructive coronary disease. So, okay. Okay, good morning. And thank you to the organizing group for this invitation. And now we are going to see the management for people with obstructive coronary arteries. Now we have to take into account that in this the signs of myocardial ischemia, but with not obstructive coronary arteries. A long time ago, we called this INOCA, ischemia in non-obstructive coronary arteries. So that's what I am going to use, this acronym along this conference. And now, first I am going to talk about the importance of this syndrome, where we have the physiopathological mechanisms, myocardic perfusion, obstructive uh, coronary arteries, in order to diagnose the microvascular coronary dysfunction, angina, and vasospasmal coronary epicardic. Now we are going to give the medical approach. Before we get in deep with this, we have to understand what are the aspects that clinically explain this. The myocardic ischemia is not only because epicardic coronary diseases. There are some other mechanisms here: endothelial dysfunction, vasospasm. There is a frame which there are some inflammatory problems that can reduce synergies. And now we talk more about the need of a change of paradigm with the coronary stenosis would be to put the focus in the myocardocytes so that we can treat this patient that goes for that doesn't have obstructive coronary diseases. And the problem we face right now is a patient with NOTRA. We have studied in deep is the recurrence of the symptoms that take to multiple consultations, going to hospital, series of repetitions in the diagnosis, and then it leads to limitations in their quality of life and significant increase of medical costs. Now, we have to admit that in our clinical practice, before a patient that consults for this a problem, we don't pay attention to the epicardic arteries, and we close the studies when we don't find any problem with the coronary arteries. Now we have to remember that the
microvascular coronary so blood presence here, and then the resistance of vascular resistance and the evolution of the myocardial function depends fundamentally of the changes, microvascular changes. Now, the coronary microcirculation is constituted by arterioles, uh, vessels of 40 to 100 micros, and together they create an area that corresponds to the enteroid regulation, so mechanisms to satisfy the metabolic demands of this area. Now, the intravascular dysfunction at any of these levels can do one this adjustment and in providing nutrients and the function of the myocardium. Microvascular dysfunction. We know five mechanisms at least of microcirculatory associated with pathological dysfunctions. The thickness of the interior and the vessel. The remodelate is associated to the hypertension, and the loss of capillary density uh, is associated to myocardiopathies and the ischemic cardiopathy, endothelial dysfunction, one of the risk factors in this, and then the capillary obstruction through the acute impact of the thrombotic material, and then extravascular compression of the capillary that appear in the hypertrophic pulses in the aortic part and the infarct of the myocardium and bleeding of the cell. Now we have some more studies that have demonstrated the determinant role of the microcirculation in the clinical evolution of patients who have ischemic cardiopathies, coronary disease. So this study that was done, we demonstrated basically in diabetic patients that those diabetic patients who didn't have any coronary disease but vascular microvascular coronary dysfunction, they had a heart mortality to 3 years, similar to those patients who had diabetes and coronary disease or heart disease, and compared with those patients without microvascular dysfunction or without heart disease. Now, another study starting from physiological data invasive, but demonstrated that patients without coronary or heart injuries, they have a risk more than 80. But data with microvascular dysfunction, they demonstrated a coronary reserve reduced and microvascular resistance that were high, had one accumulated incidence of events, cardiovascular events, significant higher than those patients who had the obstructive area, but with the area of microvascular dysfunction. Now, beside the component, microvascular component is necessary in the study of the patient with this. Consider the vasomotor component. We can subdivide it into two parts. Is the vascular part depends on the endothelium, and then the other one is the non-dependent on endothelium. The dependent one consists basically in the capacity that the cells, the endothelial cells, have that put in the vessel wall in order to liberate nitric oxide. Once liberated by the endothelial action, initiates one scale of biochemical signals that relax the muscle and the vessel. This component we studied here. Now the other part of the vessel motor depends of the muscle, and we explored here. And basically the vascular dysfunction in any of those components, endothelium dependent or non-endothelium dependent, can lead to a limitation in the capacity of vessel dilated or increased vasoconstriction. Now, realize that done this mechanism, we understand the importance not only to the coronary diseases with myocardic ischemia, but it's very important to value in this patient the vasomotor alterations, epicardic spasm, and microvascular spasm for the coronary. Now we can see how can we perform with these patients. For this, we need three drugs: acetylcholine for the independent and
then nuzzling for the non-dependent component, and then for the physiological part, nitroglycerin. Now we also need continuous monitoring. With this is with ACH is fundamental in order to see systemic uh, areas, and then we need a special guide of physiology. Now, I say special because this guide requires not only one pressure sensor that we use for the normal acquisition, but also we need this guide that has a method that let us evaluate the coronary flow. Now, we have two techniques according to the guide we use. Thermal dilution is here that you see here, indirectly let us evaluate the coronary transit. And now we use the time that the blood, the coronary passes in order to recover their uh, base temperature when it comes out from room temperature. Now here we have the other one represented in this graphic with this course of temperature in blue. Those are measures in rest, slower times in yellow or green. Those are the mid times that are times of quick recovery. Now, on the other part, we have the Doppler method. Is this one here that allows us to determine the speed of the coronary centimeters per second in basal situation, and uh, hyperemia situation. So here, the capacity that they have in order to determine the component, they have a pressure sensor. So by combining the pressure and flow measures intracoronary, we can have some physiological indexes, as you can see here in this chart, that allow us to evaluate the state of the microcirculation. Now, some indexes of these are more complex than others, but we are going to center in the coronary reserve, that is the CFR, in the index of microcirculatory resistance. We can have thermal dilution or acetylcholine. Now, here we are going to see the CFR, reserve of coronary flow, is an index that was written many decades before, and fundamentally tell us the capacity that the coronary flow increase their basal flow. So we can obtain like to compare the thermic flow with the basal flow. Now the coronary flow can increment 2 to 3 times, can increase. Now when it happens, when we increase less than 2 times, we talk about a coronary reserve. And so let's see. Now we have the microvascular resistance indexes, HPR vascular resistance, that tell us about the resistance that the anteriors and the capillaries are able to achieve. Now, logically, the less substance we give to the resistance, the better will be the myocardial coefficient that we are going to obtain. The resistance could be understood basically after the law of Ohm. Uh, and due to that, in order to have these indexes of resistance, we have to combine the variations in pressure and flow that we can obtain with these guides of physiology, special physiology guides. Now we have the test of recycling. We can see the level of epicardic vascular. Now, if we observe angiographies, there is a reduction of caliber of more than 90%. We have one epicardic spasm, but we see the epicardic spasm. We don't see it, but the patient develops and has some ischemic changes. Is that in one area compartment we are creating one myocardic ischemia? So if this is not at epicardic level, because we are not seeing one stenosis caused by cyclin, acetylcholine. So here we have vasospastic, microcirculatory vasospastic engine. With this study, we have one patient that has a step-by-step process and a protocol, and this is the ultrasound scheme that I do with one patient using the hemodynamics. If that patient has an intermediate uh, stenosis, we start with adenosine in order to have the coronary reserve and microvascular resistance, and then I pass to with
ethylcycline to evaluate the epicardic spasm and microvascular spasm. And then I study this patient. But then if that patient that has a coronary angina, we start with acetylcholine, and I finish with adenosine. Now, the obtention of these physiological indexes, reserve, coronary reserve, microvascular reserve, there is something that in the last guides of coronary syndromes we have seen and have been published recently this year. Now, the advantage in order to have this is that we are able to identify what is the physiopathological mechanism that happens and then direct the treatment, the right treatment. The first line treatment for the microvascular dysfunction is not the same than the other for the vasospastic angina. And the benefit of this approach has been clinically demonstrated. One study published in JACC was an aleatory study with 100 patients with angina without obstructive disease, and that demonstrate that medical therapy directed that gave physiological and invasive result produced better results in terms of angina symptoms and quality of life compared with patients who had medical treatment according without effect without taking into account the invasive effect. We are going to see quickly how do we perform with these patients in real life. This is a case of a 73-year-old woman with high risk hypertensive diabetic, and we did catheterisms with stable angina and circumflex mid distal. We had limit stenosis, and this function was not significant. And for that, we opt for the slow treatment. And this patient now in consultation goes back due to symptoms with an electrocardiogram, normal electrocardiogram without alterations. It is normal, but a positive alcometry chemically. Now, the coronography showed the right coronary artery had without any injuries, and a circumflex artery with two injuries in series, the moderate proximal and the distal. So it's similar to the previous study of the year 2014. Now, considering that is about a patient with recurrent angina and without significant changes in the coronary artery, we did a microvascular test, and then we use a physiological guide that we have in order to see the coronary flow indexes and transfusions and this technology in order to obtain the indexes of microvascular persistence. And then first we confirm that the stenosis of the circumflex is in together was not significant. See FFR more than 84, and this patient had more coronary reserve and microvascular resistance high, micro resistance more than 25. That's the cut point, and this induced that suggests one coronary microcirculatory structural uh, disease. With this data, we started to do the medical treatment directed with strict control on the patterns. Now we know that physical exercise makes better the angina level and the capacity of effort, and the control of the occipital says how better is the endothelial function. Now, the second place in pharmacological treatment to this patient, first has to reduce the myocardial consumption of oxygen with the blockers, and this clinical condition should be for the treatment, but now provide benefits for the coronary reserve and vascular remodelation, anti-inflammatory properties for the endothelium. Now we go to this second clinical case. It's a 68-year-old woman, ex-smoker, and she had a thoracic pain, but with troponin, elevation of troponin, and when we checked, she had one hook. Now the anterior coronary showed absence of ventriculography showed a normal size, left ventricle
secondary part. In this case, we are with a patient that has a myocardial infarct with no obstruction. So now this is a clinical image, didn't correspond to any other of the differential diagnosis with myocardium. Was not spontaneous. The clinical situation uh, was not with other causes in order to present a type 2 infarct. Now we proceeded to do some physiological studies and we started with clinical tests. And here we started from this point, the coronary artery that didn't have any injuries. So here we have one guide of physiology and one electrovasal and normal without ischemic problems. Now you can see what happens with this acetylcholine test is severe in the uh, artery. The patient started to refer similar symptoms that she had when she had a consultation, and in the electro we can see decrease here in the derivations. Now, interestingly, after administering intracoronary acetylcholine, now stenosis disappears completely. The patient refers that her symptoms are uh, have reduced, and here ischemic alterations are normal, are better that we visualized previously. Now, this patient, we can conclude that she has a vascular spasmic vessel, and as a consequence, this patient, they recommended the antagonist of this as a first line of treatment, a therapeutic line. Now, the conclusions of this conference we can show with this algorithm that summarizes the approach of this from the invasive point of view, from the invasive evaluation point of view. Now, physiopathological causes of the myocardic situation that we can diagnose with these 5 phases, and then medical treatment will be uh, caused. This graphic is the upside of this document that is a consensus of experts that I told you it was published in October about management with patients without coronary obstructive injuries. Thank you very much. Thank you very much, Hernan. Excellent conference. Okay, now we are going to move to some questions and discussion. So very good conference that you had. Now we are going to start with the last topic because Parece que hemos tenido estos pacientes con más seems frecuencia. like we had this patient with more frequency, patient with infarct, and now many of these patients we have the hypnotic Suponemos que puede haber port of coronary arteries, microvascular problem, spasms, but not necessarily in the practice. cuando llega un paciente con de Every day when we get a patient with these ¿cuál es characteristics, what is the protocol? imágenes le hacen Imaging, cómo we do as a treponin, how do you en algunos de estos pacientes. perform it with the patient? Do you use resonance with one of these patients starting? Okay, this is a key question. I believe that in the diagnosis of the patient with an acute coronary syndrome, we have to take into consideration a series of pathologies that enter as a cause in the myocardial coronary spontaneous coronary dissection that is important, and was mentioned in another conference, and it could we could miss that. And also other pathologies like myocarditis evidently is the status of the patient. Now it makes us suspect with high probability a viral situation. It is important to have a cardiac resonance. Now we do individualizing each case, and we knew that we only have the suspicion of myocarditis. For example, is it very low? That patient we program a second time, 2 days after of we bring it to the room. We do one test with glucose, and if this patient we are not able to convince ourselves that is not myocarditis the cause, we prefer, according with the clinical cardiologist,
to continue with the exploration trials and do a heart resonance, and then after that they come back to us and they say, hey, this patient, the resonance was normal and is not endocarditis, and then we proceed to program the physiological study, the comprehensive study. So there are a series of tools, evidently, and in the clinical study, we have to take into consideration in order to consider these possible causes of diagnosis here. Okay, Natalia, how do you approach these patients with Minoka? It is a similar approach. Yeah, okay. Now that Dr. Mejia was talking about the scheme, comparing it with our scheme is very similar. Now, before we ask resonance to all patients with Denoca, because we believe that it was the selected test, and it would tell you if, told us if it was in one ischemia or one inflammatory. But I agree with Dr. Mejia that we have to decide exactly what is the profile of the patient, what do we need for him as a troponin test and doing all the microvascular tests. It has its own risk. We cannot bring a patient that had fever, throat pain. So it is very important to keep this, the diagnosis, the differential diagnosis and the diagnosis suspicion in order to do these tests. On the contrary, if we start doing these tests and the suspicion diagnosis is not in the microvascular, I don't know how to interpret the results. So based on my experience, do the study of the microvascular disease to patients that really have the risk of having it. One of the thoughts, traditional thoughts, when you have a suspicion of spontaneous coronary dissection is to limit the number of injections. In order to do one OCT to one patient, we have to inject, and then we have to put it strongly. Now, how do you manage the relation risk-benefit between these two things? Okay, let's say that about the spontaneous dissection, we have been learning for years. At this point of history of the spontaneous coronary dissection disease, nowadays we are very confident in the diagnosis of the dissection with angiography. But this case that I showed you, I did it 5 years ago. 5 years ago, I didn't understand so well the angiography and the angiographic styles. Now, this is a pathway of learning in order to detect not only by angiography, not only doing 2 or 3 images, inject more and inject a low pressure. Now, the cases of section imaging are 5 or 4 years ago. Now, lately, the only cases that we do imaging is, for example, type 3, that is so similar to the coronary disease, and type 3 is not an occlusive dissection long, usually small segments of the proximal, like proximal circumflex is easy to do imaging, but now the percentage that we do in order to diagnose spontaneous dissection is less than 5% or less than that. Nowadays, we almost do all the diagnosis by angiography. Do you use always a manual injection or do you use automatic injectors? We have automatic injectors, but when we are doing it thinking on dissection, the pressure gets too low. Usually the automatic pressure for OCT is 300, is almost the second part of what we inject. For the coronaries, if it is the section, we lower a bit more. The volume that we inject is less. We do a focus imaging on the interest sector. We don't want to do the image of 75 millimeters. That in this case, for example, I only use an image of 20 millimeters, and that's it. It's very short and very conscious that if we inject, we are going to dissect in this case. The longitudinal imaging had a lot of contaminated blood, so it's to inject a little bit, but less. In these cases, we don't want to have a perfect imaging with a high volume. Okay, Hernan. El IFR base What is your opinion? no estándar. For basis, UFR. the new standard, the QFR will be the new standard. Utilizando el FFR. Are you going to continue using the FFR? Son preguntas bastante interesantes. Those are very interesting questions. Well, let's say that I believe Para responder esto hay que pensar that in order to answer this question,
we have to think that there are strong groups in physiology that from the beginning that are from the beginning 3 decades ago. They started with all this initially, the coronary reserve, not even the FFR, the pero CPR, then later the FFR. What I go to is that we have to ya consider two big groups que la worldwide fisiología, that esos lead the grupos physiology. The big groups are going to be divided into respaldan FFR and the ones that support the FFR. And yo creo at the end, I believe that we have to think in the patient how is presented to us, what is the clinical context that this patient is coming with. It's not the same having one unique la injury with a patient that have a multi-vessel disease, etc. So I believe that, in my personal opinion, tienen if muchísimo FR y have hoy a lot of future, and in some es laboratories even they were used before than son FFR because the advantages are evident. That's what was mentioned before. In the presence of one patient with a multi-vessel presence, you can do it with IFR in a short time. But when you are going to do it with FFR, you need more time. The patient doesn't tolerate it so much. We lower the tension, the pressure oppression in the chest, and you don't have a very good experience here. So I believe that in this sense, taking into consideration and thinking in the patient, I would like to use the dynamic indexes because though there is more evidence that demonstrates that when the clinical accusations are taken based in these indexes, patients are doing well in the long term. And more importantly, if you ask me, for example, aquellos what pacientes happens with those patients that have this coordination with EFL and FFL are 20% of the cases que hay concordancia that we entre have, that there's an agreement in the indexes. But when there is this agreement in the indexes, there are two things. Most of that 20%, those are values close to the cut limit, 059, 081 with IFM of 088 or 091. So minimum fluctuations, and then in the end is to make a decision if yes or not. Obviously, we have need to have some variation here. tenemos varios estudios que han Okay, on the other demostrado side, we have some studies that demonstrated that in those patients we have a largo plazo disagreement, and in the pacientes long term, those patients are not going to have are going to have worse cardiovascular events because they are too close to the area cut area. hay isquemia pero It no means that the best is that there is one ischemia, but it's not a severe ischemia. The index was 0.80, but I have heard the studies they use 0.75. Under 0.75, we know that really there is worse prognosis. But if you are between 0.75 and 0.80, there is one ischemia, but the prognosis is not so bad. But those are the patients which there is a lot of a bit more of disagreement. But I think that both igual de are válidos y hombres same way valid, but what happens is that the advantages are so evident with the that are so comfortable, that are tolerated, and we use it in order to use them in the first line. So how frequently you use Natalia when you have this agreement to accept in more detail this? How frequently you use these indexes in the functional evaluation and anatomic evaluation, or to make a decision? This is a very good question because, of course, when we have many tools, AFR, CT, FFR, we have everything. Now you are in the catheterism room and you say, hey, what am I going to use? Do I want to use? In my clinical practice is that if I want for the procedure to optimize the interventionism in order to find calcium, if there's a long injury, I prefer to go to the image to see if there are some anatomic causes. Now, the physiology, I use it when there are patients, stable patients. I stopped using them with acute coronary syndrome. The question about acute coronary syndrome is if the patient has vulnerable plate or thrombo. In stable patients, it
is when the patient has ischemia, severe injuries. So I find some semi-practical clinical practices when there is one acute problem, the imaging, and in stable cases, I use mostly physiology. In my catheterism room in Canada, I would say it is alive. I use it 100% the intracoronary images in physiology. Our clinical practice, close clinical practice to Spain, to Latin America, and it is not same as Japan or Korea that they do 100% imaging and physiology in 20% of the cases. I would say that no more than the 25 we do imaging for differentiations in complex interventionism, calcium, acute diseases that are not so clear, but I believe that the coronary physiology as well is used close to 130 to 35% of the cases. The rest of the cases are based in geography. So that's more or less close to the catheterism rooms and health systems like ours that are combined in comparison with others that are totally private that can use these techniques with more frequency. Okay, time's up, but we would like to have much more time in order to discuss with you all these interesting topics and getting some more knowledge on this. Okay, thank you very much for your assistance in this conference. Thank you. So, okay. Thank you to all of you for this invitation. So it's an honor for me to be able to participate in this Congress. Always the link with Colombia to maintain it is essential and to provide with the science. So I thank you very much for the invitation, and for me it has been a wonderful experience. So you will be invited to all the conferences from now and on. And the virtual meetings are very good now. This is being closed in spite of all what's happening. Thank you for letting us. Damos inicio a la segunda parte. Okay, we'll begin with the second part of coronary disease. So we're going to start with Dr. Efraín Gomez from Chayo Clinic, specialist in intern medicine, cardiologist, chief of the clinic of Chayo Clinic of Bogota. I put doctor this topic, this difficult topic. You are a person with a lot of experience because the management of chronic, stable chronic coronary disease is what we have almost every day, cardiologists in our clinics. Thank you very much for this invitation. The clinical context of patients is patients with suspicion of coronary disease and stable angina syndromes with a new episode of heart insufficiency and suspicion of coronary disease are the patients with symptoms or no symptoms with stable symptoms less than 1 year after one intervention for one acute coronary syndrome or symptomatic or asymptomatic patients more than 1 year after the initial diagnosis or revascularization. Those are patients with angina and suspicion of vasospastic and microvascular disease. Those are patients, asymptomatic subjects, which they were detected coronary disease for the coronary disease. The development of this acute coronary syndrome implies the destabilization in acute in one of these clinical contexts, as we mentioned previously. When we see the characteristics of a chronic coronary syndrome, the risk increases as a consequence of lack of risk control facts, insufficient modification of lifestyle, pharmacological not optim pharmacological treatment, or failed revascularization, but the risk is reduced as a consequence of secondary prevention, a very good secondary prevention, or the success of revascularization in the beginning,
when you face one acute coronary syndrome. When we see the natural history of the acute coronary syndromes, we can see that we can realize that a patient with an acute coronary syndrome could have more events, coronary events, and a risk of high insufficient control or inadequate pharmacological treatment. It could be less in the measure that we do a better control of the risk factors and adequate treatment for this group of patients and those who had a revascularization, adequate revascularization, but maybe well, were with an optimum medical therapy. When we define the risk or a high event risk according to the type of trial in a coronary syndrome, we can find all these trials that we use as a routine in the routine practice to recognize one patient that has a mortality rate higher than 3% from the effort test or ischemia area higher than 10% or resonance that shows more than 3 to 16 segments or cardio ischemic and anticoronary that show uh, proximal coronary disease, or in one cases that were mentioned in previous conferences, and invasive demonstrated trials, patients who went to catheterism, demonstration of vessels that from the practical and clinical point of view have more risk of having coronary events. This coronary risk, when we see it from the point of view of annual mortality cardiac risk in the acute coronary syndrome, the patient with high risk is a risk of has a risk of cardiac mortality per year of more than 3%. 3% or more, in which the prevention, secondary prevention strategies, they are the fundamental pillars for the prevention of this risk for the patients. When we see the diagnostic life of symptomatic patient with continuous coronary obstructive disease are documented in the guides recently published from the European Association of Cardiology. It is preferably a patient with high clinical probability and severe and refractory syndromes than in a symptomatic patient or that has typical angina, low level of exercise, or has one electrocardiogram that demonstrates in the test high risk events or cardiac ventricular dysfunction of ischemic origin in symptomatic patients, the consideration of invasive coronary disease. Now, according to what we find, we do functional evaluation. If the functional evaluation doesn't determine treatment characteristics, or we go to pharmacological therapy, or if he has hemodynamic characteristics or functional characteristics that require intervention, so we proceed to do this process. We have the other group in which we can consider preferably in this form low clinical probability, the characteristics of the patient suggest that we can see some very good images and could take us out of the doubt at the expertise at the local level, the information of arteriosclerosis. It is very important. Person that didn't have history of coronary disease. So here we can determine if the patient requires invasive test for the ischemic or consider the pharmacological therapy. In the other group, we consider preferably invasive test for the ischemia, patients with high clinical probability for any reason, not necessarily with some really typical symptoms, probability of revascularization. Those are evident from the point of view of clinical pretest probability, local experience of the test, and obviously we need to evaluate one better way of viability of this tissue that justify any degree of revascularization. If we see the clinical tests, we can see that the tests, basic test of diagnosis or evaluation of risk for this acute part. We do it mainly in patients with diagnosis of coronary patients for symptomatic patients with symptoms. And we recommend an invasive therapy as an alternative for patients with high clinical probability and
several symptoms, refractory systems to the medical treatment, or one typical angina to low levels of effort, or a clinical evaluation that identifies a high-risk patient, or the invasive functional evaluation has to be fundamental part of this evaluation, except on patients that has one stenosis higher than 90%, that it doesn't apply the use of hemodynamic of functional evaluation. So now this is a tree of decisions, very interesting, that we are going to talk in detail later. If the patient has some angina symptoms, we document ischemia, and is severe, we do catheterism, multi-phase disease. We identify the injuries for invasive tests, and we consider revascularization on top of the pharmacological medical treatment. It doesn't have symptoms, but we documented ischemia, and we did the coronary X-ray, and then is more than high percent in large area criteria of risk. We can consider the myocardic revascularization and pharmacological therapy, and this is very important because all this was after of the medical study of ischemia. This study led to a lot of discussions, but it gives information that make us consider the medical treatment in some special considerations. We wanted to see if the patient in patients, stable patients with ischemia, at least moderated, there was a benefit in the cardiac heart catheterization, and compared with this same group of patients in Optimus medical therapy. This was aleatory with coronary angina and plus catheterism and revascularization according to the criteria of vascularization that we find in the hemodynamics room. And then the other study was a conservative strategy with optimal treatment. It was cardiovascular death or infarct of myocardium, and hospitalization for unstable angina or resuscitative cardiac arrest, time of cardiac death or other causes or of death, mortality by all causes, and the clinical benefit within this strategy of interbeing associated with the presence of cerebrovascular shock. This is very important to take into account the inclusion criteria. These are almost all the criteria that we classify: moderate or severe ischemia, and exclusion patients that it is important heart failure, all of them with ischemic origin and acceptable refractory angina, coronary syndrome in the first 2 months, patients who passed through intervention or operation who had coronary intervention revascularization the last year after the first year, and filtration rates of 30 milliliters per minute. And we study the inclusion criteria, eligibility criteria for the coronary disease: more than 50% or one of the coronary vessels, epicardial vessels, or more than 70% proximal or mid vessels. Now, we did aleatory in two groups for the medical treatment and invasive treatment, and look at the characteristics that I want to highlight. 42% of patients were diabetic, 83 milligrams per deciliter. That was the dosification. Is important because they were not optimum condition, because at the light of the beginning of this study, there were some walls recommended by under 55 DLL for high risk patients. Was stress imaging, high ischemia equal to 10%, and look at the group of patients was between severe and moderate. Most of patients who were taken to catheterism and went to the arm of optimum treatment or the arm of treatment with intervention. The groups were very similar to stenosis, not significant changes in what has to do with the invasive group compared with the optimum treatment group. There was something interesting in the treatment: the high intensity statin, 41%. There were not patients with optimum treatment patients. They left in the last follow-up visit. Only 66%. All of them require intensive medical therapy with statins. And
those who achieved LDL under 60, only 59% of patients in both groups in the beginning and at the end. They were so poor compared with other risk, cardiovascular risk characteristics. If you see the invasive treatment was constant, group of patients, conservative treatment that really had the need of being taken to revascularization because some of them presented clinical symptoms. But when we see the final point, the primary final point, there were not statistically significant differences in the final primary point. There were no differences in the myocardial deaths in the clinical net clinical benefit with cerebrovascular deaths and the primary point in the ischemic part. There were no cardiovascular death and mortality for all causes. And when we see the groups, pre-specified groups, there was no pre-interaction with relation to the clinical characteristics being diabetic, high optimum therapy, stenosis, proximal injuries, more compromised vessels. There were no differences significantly, statistically significant. Acute coronary syndrome within 2 months, highly symptomatic patients, left main stenosis, and other limitations were that it was not a non-blind study. There were some important characteristics that allow us to determine some therapeutical strategies that are very important. What did we find also? That peri-procedure infarcts were compared with the medical treatment only, and the spontaneous infarcts were reduced with patients with invasive strategy when they were intervened, and very low rates of procedure-related stroke and death cases, and mortality for all causes that was so low in the analysis groups. In order to conclude, now they conclude the invasive strategy compared with optimum medical strategy. It did not demonstrate a reduced risk of 3.3 years for patients with ischemia demonstrated patients. If we see the recommendations past ischemia trial, we can see that this strategy is different, and we would say angina symptoms. Yes, we documented ischemia. Yes, medical optimum medical therapy, and we find more than 10% if the angina persists. We do revascularization in optimum medical therapy. It could be doesn't have the typical symptoms, but ischemia was documented for any reason in the patient. Yes, we insist in optimum medical therapy, persistent angina, consider revascularization, optimum revascularization. If we see any trick in this strategy, therapeutical strategy, first we will select this group of patients because they were not present in the ischemia trial. But if the results are the same in patients with stable symptoms, it continue being necessary the evolution of ischemia. This is a very interesting question because independently of the results of the demonstration of ischemia, the area of ischemia, the optimum medical therapy was the first step before considering myocardial revascularization. It is due to the after invasive strategy didn't have a better prognosis in relation to the result of showing moderate of severe ischemia. Okay, first, what aspects we show general aspects for the discussion. One alternative improbability and grave symptoms for medical treatment or typical angina, low burden of effort, and clinically indicate high risk of events. We should consider the invasive strategy. Second, the invasive functional evaluation should be available for evaluate stenosis before revascularization, except in cases of severe stenosis. Those that is from European guides in patient of acute coronary disease. Ischemia trial. It was the biggest study, conservative strategy for patients with ischemic heart diseases, demonstrating that the invasive strategy, initial invasive strategy, doesn't year one reduction to risk to 3.3 years three of cardiovascular ischemic events. It doesn't apply to all patients. There are some patients that we have to include. So you have to be a very clinical doctor. The individualization, clinical individualization
of patients is fundamental. So you would ask yourself, one optimum therapy in chronic coronary syndrome adequate? And if the patient persists symptomatic, we consider the invasive strategy and concordance. It could be a proposal, an intermediate proposal, very interesting to discuss. And obviously, we have to individualize patients for the making decisions, because some of them would not classically gather the criteria, clinical or paraclinical, that determine the immediate necessity to treat this invasive problem. So today, nowadays, the optimum treatment, well performed, let's see that it was not so well in the group patients of ischemia. So it continues being a non-optimal treatment of what we require. So it showed a very important benefit in reduction of cardiovascular events and patients with chronic coronary disease. Thank you very much. Thank you very much, doctor. Okay, now we'll continue with Dr. Ricardo Santiago from Puerto Rico. Dr. Ricardo Santiago is one of the founders and CEO of Percutaneous Group of Intervention in Puerto Rico, director of Complex Intervention Program in Barrymore Medical Center. We had the opportunity to meet him in one course of a very spectacular course, and we have the honor of having him here in Cardio Relay. Perfecto, muy bien, pues vamos por acá. So, ¿ven bien la pantalla ahí de la presentación, no? Hola Ricky, ¿cómo estás? Todo bien, saludos. Voy a cerrar esto por aquí. All right, so nada, muy buenos días a todos. Saludos desde Puerto Rico. Quiero agradecer al comité organizador, ¿verdad?, del Congreso de Cardiología Cardiolivy por la invitación. En la mañana de hoy mi tarea es hablarle un poco de por qué recanalizar oclusiones totales crónicas en las arterias coronarias y darle un marco de referencia de la evidencia que tenemos al respecto. No tengo nada que divulgar al respecto. Aquí les pongo mi disclosure de procedimiento para el 2019. ¿Okay? Hice más de 770 casos, 122 CTOs con un 90% success rate, incluyendo segundos intentos, 74 casos de rotablación, 55 casos de left main, y de los cuales 27 eran unprotected y 37 bifurcaciones. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué él me pone esto? Y yo creo que es importante que alguien que les esté hablando del por qué hacer o no un procedimiento actually tenga experiencia, ¿verdad?, en ese tipo de casos antes de estar emitiendo juicios. Ahora bien, comencemos entonces con un caso. Y entonces la pregunta es cómo ustedes tratarían a este paciente: diabético, hipertenso, hiperlipidémico, con 4 meses de angina al esfuerzo, terapia médica óptima y con un estudio nuclear positivo con isquemia inferior. Enfermedad difusa, ustedes lo pueden ver ahí en el angiograma, leve a moderada en el tercio medio de la coronaria derecha, con una lesión focal de 80%, y sin enfermedad del sistema izquierdo. So, yo creo que la gran mayoría de la audiencia no tendría ningún problema con revascularizar este paciente de manera percutánea y poner un drug-eluting stent en la derecha y se acabó, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo tratarían a este, que es su hermano gemelo? ¿Verdad? Obviamente 55 años, lo mismo, mismos factores de riesgo, añadiendo que este es fumador, 5 meses de disnea de esfuerzo clase 2-3 y un estudio nuclear igual positivo con isquemia en la pared inferior. Nada significativo en el sistema izquierdo, pero esta vez ahora nos encontramos con una oclusión total crónica de la derecha, llenando por colaterales de la LAD de la circunfleja. So, ¿qué recomendarían? Optimizar la terapia médica, ahora decimos CABG para One Vessel Disease, o recomendarían CTO-PCI de entrada. Miremos estos otros dos angiogramas, ¿verdad? Esta vez obviamente no de hermanos gemelos, y a su izquierda ven una lesión focal en la LAD proximal, en 90%, en un paciente de 55 años no diabético, la cual probablemente nadie pensaría 2 veces en revascularizar, ya sea con PCI o con CABG. Y a su mano derecha hay un CTO del segmento proximal de la LAD. ¿Ok? Vamos a darle play por aquí para ver si la pueden ver. Del segmento proximal de la LAD en un paciente de 61 años no diabético. Y la pregunta es, ¿qué harían con estos pacientes? ¿Los tratarían de manera diferente? ¿Alguien recomendaría terapia médica al paciente de la izquierda?
nos vamos con PCI, o con CABG. Yo personalmente pienso que hoy día en la cardiología existe un double standard en el tratamiento de estos pacientes, ¿verdad? Vamos a seguir por aquí. Y la razón que les presento esta situación clínica hipotética es porque tenemos data que sugiere que más de la mitad de los pacientes con oclusiones totales crónicas se están tratando con terapia médica. Si hablamos exclusivamente de CTO-PCI, este modo de terapia se ofrece a no más del 30% de los pacientes en centros donde hay operadores expertos, ¿ok? En centros donde el expertise no existe, ese porcentaje es mucho más bajo. Y la pregunta que yo me hago a estas alturas es, ¿tiene sentido fisiológico tratar una lesión de 85%, 99%, y cuando de momento el angiograma dice que la arteria está 100% tapada en el mismo paciente con los mismos síntomas, mágicamente queremos darle terapia médica? O sea, tenemos que empezar a tratarlo a los pacientes y no a los angiogramas, ¿ok? En el angiograma, por definición, ¿verdad? Un CTO es una oclusión con flujo timicero por más de 3 meses. Los miocitos de estos pacientes no saben por qué el oxígeno no está llegando. ¿Verdad? Los únicos que sabemos cuál es el mecanismo angiográfico de por qué están isquémicos somos nosotros. ¿Okay? Sabemos que los CTO están asociados con disnea y angina limitante y que disminuyen o afectan significativamente la calidad de vida de los pacientes. ¿Okay? So, ¿por qué estamos dejando que la apariencia del angiograma dicte cómo se tratan esos pacientes? Y ahí es que entonces pues, tenemos que hablar de los conceptos erróneos habituales, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es clásico? El territorio del CTO está súper bien colateralizado. Otro, la única manera de tratar a ese paciente es con CABG. Le dicen a los pacientes, no hay nada más que se pueda hacer por usted. Entre colegas, él debe estar bien con terapia médica. Otra genial que escucho, bueno, pues por lo menos eso no se va a poner peor. Y mi nueva favorita es, mira eso es un vaso súper pequeño y termino yo pues dilatándolo con un 3.5 a 24 atmósferas. Pero volvemos a lo mismo. Siempre que hago una charla de estos de por qué tratar oclusiones o de indicaciones, me pregunto por qué estamos teniendo esta conversación. Si actually ya tenemos data de estudios randomizados, actually tenemos ya data de estudios randomizados comparando PCI versus terapia médica para el tratamiento de oclusiones totales crónicas y vamos definitivamente a hablar de eso, pero no nos habíamos dado cuenta hace mucho tiempo que tener obstrucciones, ¿verdad?, hemodinámicamente significativas en las coronarias era algo malo. La contestación es sí, pero las cosas en nuestro mundo de radiación, alambres, balones, stents, no se hacen porque sí, se hacen basados en evidencia, ¿verdad? Así que veamos un poco de la data clásica observacional que tenemos disponible. Y comencemos con este estudio publicado por Gerald Werner y compañía, en donde se estudió la reserva funcional de colaterales que suplen territorios con oclusiones totales crónicas. Y no hicieron otra cosa que cruzar el CTO, intercambiar por un pressure wire, sin predilatar, sin stents, nada. E hicieron un FFR. Algo que hoy día se considera rutinario y de estar positivo se toma como evidencia contundente de isquemia y de necesidad menos beneficio de tratamiento. ¿Y qué dice la data publicada en el 2006? O sea, hace 14 años. Bueno, que no hay tal cosa, no existe tal cosa como un territorio de CTO bien colateralizado o fisiológicamente normal. En ausencia de ondas Q en la distribución del territorio subtendido por un CTO, el flujo colateral es inadecuado en más del 95% de los casos. Así que si hay una sola cosa después de esta conferencia que usted se lleva, una sola cosa es este slide, ¿ok? Y es que el territorio del CTO siempre está isquémico. Lo voy a decir de nuevo. El territorio de un CTO siempre está isquémico, ¿ok? Seguimos. El otro punto clave que se toca con mucha frecuencia, y hay mucha data al respecto, es el issue de la revascularización incompleta. Y les presento este estudio representativo en donde el syntax score residual demostró ser un poderoso indicador de resultados clínicos a 5 años en pacientes con enfermedad de 3 vasos de nuevo o left main. Después de ser revascularizados, en este caso con drug-eluting stents, los pacientes con un syntax score residual más de 8 tienen mayor mortalidad y mayor MACE en general. Y usted dice, sí, está claro que la revascularización incompleta es mala para los pacientes y se ve claramente en la gráfica, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver eso con los CTO? Bueno, pues que tener un CTO, entre otras cosas, es uno de los factores principales que contribuye a que un paciente termine con un syntax score residual más de 8, o sea, con revascularización incompleta. Más data observacional. Y esto es del registro SCAR, el registro sueco, en donde se observa claramente que el tener al menos un CTO se asoció con mayor mortalidad, especialmente en pacientes más jóvenes y en aquellos con síndromes coronarios agudos, en particular, obviamente, los pacientes con STEMI. Y hay una racional para eso y eso luego lo vamos a discutir.
también se observó entre los pacientes que se sometieron a CTO-PCI que tenían una recanalización exitosa, se asociaba con menor riesgo de mortalidad a largo plazo, al compararlo con pacientes cuya, ¿verdad?, intervención no haya sido exitosa. Y si vamos a hablar de clásicos, no puede faltar el COURAGE Trial, y de este subestudio nuclear del COURAGE, ¿verdad?, es de donde se sale el famoso umbral de 10%, que lo discutimos hasta en la última conferencia de isquemia también, de miocardio a riesgo. Se utiliza, ¿verdad?, ese 10% se utiliza en los algoritmos de tratamiento para CTO-PCI, y lo vamos a discutir un poquito más adelante. El mensaje que nos da este estudio es que la tasa de infarto y muerte va a ser mayor a medida que el porcentaje de carga isquémica aumente. ¿Okay? Mientras más territorios del miocardio usted tenga sin revascularizar, peor va a ser su pronóstico. Además, este estudio también demostró que la terapia médica óptima sola, ¿verdad?, era inferior a terapia médica más PCI en la reducción de la carga isquémica, la clasificación de angina y la necesidad de nitrato. Obviamente, esto no es un estudio de CTO-PCI, ¿verdad?, pero en estas cosas nos estamos basando. Evidencia controversial, ¿verdad? Siempre hay algo de controversia en este mundo. En el 2017 tuvimos muchas sorpresas con respecto al uso de angioplastía, ¿verdad?, con implantes de stent en pacientes con enfermedad coronaria estable. ¿Okay? Luego que salió órbita, ¿verdad?, la prensa tuvo un field day con este tema, titulares como el que están viendo del New York Times. Según Medscape, los stents y Cardio Twitter estaban tambaleándose, y ya para el 2018 en el New York Times, ¿verdad?, los stents eran inútiles. Anyway, aclaro que órbita no era un estudio de CTO-PCI, de hecho, no había pacientes con CTO-PCI en ese estudio. Pero en la cancha de CTO-PCI sí tuvimos la aparición de data randomizada con Explore y Revasc. Okay, en Explore se randomizaron 304 pacientes que presentaron con STEMI y un CTO coexistente no relacionado con la arteria culpable del infarto a terapia médica para su CTO versus CTO-PCI dentro de una semana después de la angioplastía primaria. A los 4 meses, la resonancia magnética, ¿verdad?, no mostró diferencia entre los dos grupos en la fracción de eyección y el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Esos actually eran los primary endpoints. Y cosas importantes de ese estudio, ¿verdad? Los primary endpoints, número 1, fueron altamente criticados. El success rate de CTO-PCI fue solamente 73%, que se considera bajo hoy día. Y algo positivo es que en el subgrupo de pacientes con recanalización de CTO de la ley sí se vio algo de beneficio. ¿Okay? Moviéndonos a Revasc, 205 pacientes fueron randomizados a CTO-PCI versus terapia médica. A los 6 meses, en este caso, ¿verdad?, el MRI no mostró diferencias entre los dos grupos en el engrosamiento de la pared suplida por el CTO a nivel segmental, ni en la función ventricular regional y global. Esos eran los primary endpoints del estudio también. Sin embargo, lo que sí se estableció en Revasc fue una reducción en la combinación de muerte, infarto y revascularizaciones impulsada por angina más o menos a los 12 meses. ¿Okay? Cosas importantes con este estudio. Bueno, otra vez el primary endpoint fue cuestionado porque se estaba buscando recuperación del ventrículo izquierdo con CTO-PCI y el baseline ejection fraction promedio de los pacientes era 63%, así que eso realmente no tiene mucho sentido. Así que es completamente de esperarse que la publicidad, ¿verdad?, obviamente no fuera la mejor, y pueden ver cómo los titulares no hacen para nada un análisis crítico de la data. Y con eso llegamos ¿verdad?, a uno de los más buscados del 2019, Decision CTO, otro estudio randomizado, 834 pacientes asignados a recibir ya sea CTO-PCI o terapia médica para la oclusión total en cuestión. Y en adición, los pacientes podían ser sometidos a PCI de lesiones no oclusivas a discreción del operador. Como puedes ver en la gráfica, no hubo ninguna diferencia en la incidencia de eventos cardiovasculares adversos en el grupo de CTO-PCI versus el grupo de terapia médica, pero claro, muy criticado también el estudio porque en Decision CTO muchos pacientes tenían enfermedad multivaso al momento de la inclusión y muchos de ellos en ambos grupos se sometieron a revascularización de las lesiones que no eran el CTO y realmente no se documentaban si los pacientes permanecían sintomáticos después de la revascularización de esas lesiones específicas. El estudio tuvo poca potencia debido a la terminación temprana, ¿verdad?, del enrollment de los pacientes. Casi 1 de cada 5 pacientes randomizados a terapia médica tuvo que hacer crossover a CTO-PCI dentro de un periodo de 3 días posteriores a la randomización, lo que limita aún más la capacidad del estudio para determinar las diferencias entre los grupos. Y los síntomas basales de los pacientes en su mayoría eran leves o estaban ausentes, y un 14% de ellos estaban presentando con isquemia silenciosa. Así que
eso fue todo con Decision CTO. Y claro que si de controversia se trata, hay que por lo menos mencionar al Ischemia Trial, ya lo discutimos, ¿verdad?, en la presentación anterior, excelente, by the way. Y solo lo traigo para establecer que aunque en este estudio sí había un porcentaje muy bajo de pacientes con CTO, eso no es un CTO trial, y en mi opinión lo que hizo fue reforzar la importancia de la selección apropiada de los pacientes a la hora de brindar terapias de revascularización. Así que si hemos tenido algunas buenas noticias, pues claro que sí. Les presento el Euro CTO Trial, 396 pacientes con al menos un CTO, randomizado a CTO PCI versus terapia médica. El primary endpoint tenía que ver con calidad de vida, basado en el Seattle Angina Questionnaire, y 52% de los pacientes tenían enfermedad de múltiples vasos y lesiones no oclusivas, ¿verdad? Pero esas lesiones fueron revascularizadas en su totalidad antes del momento de la revascularización, de la randomización, ¿ok? Como pueden ver, hubo una mejoría significativa en la frecuencia de angina en CTO-PCI sobre terapia médica, también cambios significativos en la clasificación de angina CCS, reducción de limitación física, mejorías en calidad de vida, estabilidad de la angina, la satisfacción con el tratamiento en el brazo de PCI. ¿Okay? El MACE a 12 meses fue similar entre ambos grupos, el de PCI y el de Optimal Medical Therapy. Y siguiendo por esa misma línea, en este reporte del Open CTO Registry, también se vio claramente que había mejoras significativas en frecuencia de angina, limitación física y calidad de vida en los pacientes que se sometían a CTO-PCI, y su procedimiento era exitoso. Otra contribución del Open CTO Registry, y de nuevo llevando el mensaje de que la disnea en los pacientes con CTO es un síntoma bien común, una prevalencia de 80% en las características de base en este registro. Definitivamente se debe considerar como un equivalente de angina. Y hay que destacar que el 70% de los pacientes reportó una mejoría significativa en sus síntomas de disnea después de recanalización exitosa. Después de todos esos estudios nuevos, etcétera, ¿dónde estamos con las guías para CTO-PCI en el 2020? Bueno, pues en Estados Unidos estamos todavía sin ningún cambio en las guías del 2011, ¿verdad? Donde CTO-PCI se recomienda para pacientes con una indicación clínica adecuada, que no sabemos cuál es, anatomía favorable, que no sabemos cuál es, si el procedimiento se realiza por un operador con experiencia, que no sabemos cómo definirlo. A esta recomendación le dan una clasificación 2A con nivel de evidencia B, ¿verdad? Y en Europa, la misma recomendación 2A con nivel de evidencia B, y en este caso CTO-PCI se recomienda para pacientes con angina persistente a pesar de terapia médica óptima o pacientes con un área grande o significativa de isquemia en el territorio del CTO, ¿ok? Así que a nivel global, en este documento de consenso de expertos, donde tuve el gran privilegio de participar, estamos todos de acuerdo que al momento la indicación principal para CTO-PCI debería ser mejorar síntomas y punto. Pero claro, no es tan sencillo como eso, ¿verdad? Como operadores, nuestra responsabilidad es darle lo mejor a nuestros pacientes, y entiendo que podemos identificar varias racionales para CTO-PCI en el 2020. Número uno y más importante, sin duda alguna, es mejorar la calidad de vida, aliviando angina o sus equivalentes. Número dos, mejorar la función del ventrículo izquierdo, aunque tenemos señales claras en Explore. Este endpoint es difícil de probar. Yo personalmente he tenido múltiples pacientes que han tenido multivessel CTOs, CTO de la LAD con CTO de la circunfleja, CTO de la LAD con CTO de la derecha, ¿verdad? Que han mejorado su ejection fraction, ¿ok? Y, ¿verdad? Esas cosas están basadas en experiencia. Reducir la necesidad de CABG en pacientes que son pobres candidatos o que rehusan cirugía, eso para mí, ¿verdad? O que ya tuvieron CABG y tuvieron SVG failure, pues para mí eso está bien claro, eso es un no-brainer. Y por último, disminuir la mortalidad a largo plazo basado en revascularización completa y mejorar la tolerancia de algunos pacientes a síndromes coronarios agudos en el escenario de double jeopardy, para mí también está claro. ¿Y qué es double jeopardy? Y esta va para los que se pasan diciendo que los CTO son entidades, ¿verdad?, benignas. Y es que la intolerancia de estos pacientes con CTO a acute coronary syndrome, principalmente STEMI, está relacionada con un fenómeno único de los pacientes con oclusiones totales, que se llama double jeopardy o doble riesgo, en el que todo o parte del flujo colateral del territorio de un CTO, ¿verdad?, se cierra de forma aguda por la oclusión de la arteria culpable. En este caso, por ejemplo, STEMI de la pared anterior con CTO de la derecha coexistente, presentando en shock. Y después de restablecer el flujo de la arteria culpable,
podemos apreciar, ¿verdad?, la importancia de la contribución de las septales al territorio de la coronaria derecha, explicando por qué estos pacientes pueden presentar bien enfermos y en shock durante un STEM. ¿Ok? So, eso siempre hay que mantenerlo en mente. Así que para ir finalizando, tenemos que organizar nuestros pensamientos y reevaluar la manera en que estamos, ¿verdad?, estratificamos a estos pacientes a la hora de hacer recomendaciones de tratamiento. Y este flujograma publicado por el doctor Galassi y compañía nos da una excelente guía de cómo abordar estos pacientes de acuerdo a síntomas, viabilidad y carga isquémica. Y como ya sabemos, son los síntomas del paciente con un CTO lo que inicia la cascada de toma de decisiones. Si el paciente tiene síntomas y el ventrículo está normal o tiene hipoquinesis de ese territorio, pues no se diga más. CTO-PCI está indicado. De lo contrario, si hay aquinesis o disquinesis del territorio del CTO, usted debería hacer una prueba de viabilidad, preferiblemente MRI o PET, y tomar una decisión de acuerdo a los resultados. Si el territorio está viable o parcialmente viable, no se diga más. CTO-PCI está indicado. De lo contrario, ese paciente se debe continuar con terapia médica. Seguir esta parte del flujograma nos da luz verde o la mejor garantía, ¿verdad?, de un buen outcome para nuestro paciente. La otra cara de la moneda está en si debemos recomendar o no CTO-PCI para pacientes que estén asintomáticos, y la contestación es, pues depende. Aquí debemos tener luz amarilla o precaución a la hora de tomar decisiones. Hay que discutir las limitaciones de la evidencia existente con los pacientes y definitivamente discutir con mucho cuidado cuáles son los riesgos y beneficios de CTO-PCI. Habiendo dicho eso, si el paciente con CTO está asintomático y tiene hipoquinesis o movimiento normal de la pared en ese territorio, lo primero que debemos hacer es un estudio para determinar carga isquémica. Y si la carga isquémica es menos de 10%, ese paciente se debe tratar médicamente. Si la carga isquémica es mayor o igual al 10%, entonces CTO-PCI debe ser considerado, no dije indicado, debe ser considerado. ¿Ok? También tenemos otros algoritmos que toman en consideración la complejidad de la anatomía y hacen recomendaciones no solo para CTO-PCI, sino para revascularización quirúrgica e híbrida también. ¿Ok? Así que como pensamientos finales, restablecer flujo sanguíneo normal al miocardio isquémico y viable reduce los síntomas y mejora los resultados cardiovasculares a largo plazo. ¿Cómo se logra esto? ¿O quién lo logra? No es importante. O sea, yo no estoy diciendo que todo el mundo se debe someter a CTO-PCI o angioplastia. Y definitivamente hay pacientes que se benefician de revascularización quirúrgica. El punto es que la decisión de terapia solo debe basarse en los síntomas y el riesgo y no en la apariencia del angiograma o las habilidades del operador. En conclusión, aunque CTO-PCI no es la panacea, ¿verdad?, es una herramienta importante en nuestro arsenal para tratar de alcanzar la revascularización coronaria completa. El uso prudente de CTO-PCI y otras herramientas como angioplastía convencional, CABG y terapia médica dirigida pueden y probablemente mejorarán los resultados de los pacientes con CAD. Con el pasar del tiempo y la expansión de nuestro cuerpo de conocimiento, el quién, el por qué y el cómo de CTO-PCI cada vez será más claro. Pero recuerden que las oclusiones totales no son para conquistarlas como el Everest, solo porque están ahí. Estos procedimientos son de alto riesgo y se asocian con una mayor morbilidad y mortalidad, ¿verdad?, que la angioplastía regular. Así que indicación clínicamente verdaderamente apropiada, anatomía adecuada y la experiencia del operador son fundamentales para llegar a la cima. Termino con un caso bien rapidito, que ya sé que me pasé por un minuto. CTO de la circunfleja, pueden ver ahí, circunfleja proximal, alambre metido probablemente en una colateral con, ¿verdad?, el proximal cap bien ambiguo, un territorio enorme, rechazado para revascularización por varios operadores porque pues, dicen que no se puede hacer nada. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Usamos el regalo que nos dejaron los cirujanos ahí, que ese es el graft tapado, que lo ven a la izquierda. Entramos con nuestro alambre, que es un un Gladius. Llegamos de manera retrógrada por el graft ocluido, que lo pueden ver ahí a la obtusa marginal. Redirigimos, ¿verdad?, en reversa, como decimos nosotros, hacia el distal cap. Después de eso, cruzamos el cuerpo de la oclusión y externalizamos. Pueden ver ahí, ese es el mismo Gladius saliendo hacia la aorta. Externalizamos un R350, ponemos nuestros stents y este es el resultado final en ese paciente, ¿verdad? Y es como digo, no hay manera que a mí me convenzan de que este paciente no se beneficia. Ese paciente tenía, ¿verdad?, disnea clase 3 y está muy agradecido porque hoy en día está completamente asintomático. Así que muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta o algo, pues me pueden buscar por ahí en Twitter, a Ricky Tiago, y estamos a la orden.
Gracias por la invitación. Muchas gracias, Ricardo. Excelente conferencia.